ايوه. So the idea. خلاص هتقول لك الفكره دلوقتي، هتشرح لك الفكره نفسها عامله ازاي. So we all work for Terra Nova, which is a theater and puppetry and sound music dance company. هي شركه اسمها تيرنوفا. الشركه دي متخصصه في الاصوات، بتعمل مزيكا، بتعمل الحان، بتشتغل في اي حاجه ليها علاقه بالاصوات، وبتشتغل في المجال ده يعني من زمان في المسارح وكمان. And Terra Nova has one focus, which is to make work where different cultures come together. فهي عندها نقطه معينه هم مركزين عليها، ان هم عايزين كل الناس تبقى حاجه واحده، عايزين يجمعوا الناس كلها على حاجه واحده. And so it's no surprise that many of the people we work with are not from Northern Ireland, although some are, like Nick. ففي ناس من هنا من ايرلندا الشماليه زي نيك، بس في ناس كتير برضو مش من البلد، فهم بيحبوا يعملوا ثقافات مختلفه، يبقوا كلهم شغالين مع بعض او يشتغلوا على حاجه واحده مع بعض. So I will ask for Amir's help if I need it in a few minutes, but I'm going to try and explain the project now, if I can. فهي لو احتاجت مساعده من امير، حتى كمان دقيقتين هتطلب منك المساعده، بس هي هتحاول تشرح لك الفكره المشروع اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي. So the idea behind the project is that I don't think people in Northern Ireland understand the full richness of Syrian culture. الفكره ورا المشروع ان هي حاسه ان الناس هنا مش فاهمه قد ايه الثقافه السوريه غنيه، الغنى بتاع او ان هي ثقافه غنيه في كل حاجه. I think there's friendliness and there's welcome and there's sympathy for the war, but it's hard to explain the full culture of a different place. ممكن تبقى حاسه ان الناس هنا عندهم يكونوا كويسين مع الناس السوريين، عندهم بيحاولوا ان هم يساعدوهم عشان كان في حرب، بس الناس مش فاهمه برضو قد ايه الثقافه السوريه كانت غنيه، او قد ايه الثقافه السوريه بالمعنى الكامل، بمعنى الثقافه السوريه الحقيقيه يعني. And so I had the idea for this project because of my own background. فهي عندها الفكره دي عشان هي برضو جايه من ثقافه مختلفه، مش من هنا، هي اصلا كمان اصولها مختلف يعني. And I grew up in Indonesia. And sorry. Yes, go ahead. Go ahead, Rami. هي كبرت وترعرعت في بلد اسمها اندونيسيا. And I find it hard to explain. You know, it's a Muslim country, it's in Asia. It's hard to tell the story of what it was like to live there and to give people the flavor of it. بالنسبة لها انها تشرح الناس بلد اسلامية في قارة اسيا، صعب ان هي تشرح الطعم او الثقافة نفسها بتاعتها للناس هنا، لان الناس مش على دراية كاملة الموضوع هناك ازاي، فبتبقى صعب ان انت تشرح. And so this idea came about to try to make the cultures understand each other. فالفكرة دي جت من هنا، ان عايزين الثقافة هنا تفهم الثقافة الثانية او الثقافة السورية زي ما احنا هنعملها. And so we have to kind of work in lockdown, which is also a little bit strange. وفي نفس الوقت احنا بنتعامل مع بعض وفي حظر تجول، يعني ممنوع ان احنا نتقابل، فالموضوع صعب شوية او غريب. So we were talking, Amir and I were talking last week, and we were saying, you know, if you could make a film of your memories and share that, that would be great. كانت بتقول لأمير المرة اللي فاتت لو احنا عملنا فيلم على ذكرياتك في سوريا هتبقى حاجة جميلة جدا، هتبقى حاجة عظيمة جدا. But we can't do that because we're here in Northern Ireland and we're in lockdown. بس احنا مش هنقدر نعمل ده طبعا عشان احنا هنا في ايرلندا الشماليه في حظر، ما كل واحد قاعد في البيت ومش هنقدر نجتمع مع بعض عشان نعمل المشروع يعني. So my idea was that if a film has pictures and sound, that we could take away the pictures and still create a world with sound. فالفكره عندها ان احنا لو الفيلم بيبقى عباره عن صوره وصوت،
فاحنا ممكن نشيل الصورة عشان احنا صعب نجتمع مع بعض ونصوره، بس لسه نعمل الصوت، نفضل نركب الأصوات على بعض فيبقى ليها معنى أو ليها طعم. So, Nick and Josh and I have a proposal. فكانت هي وجوش ونيك اتفقوا مع بعض أو كان عندهم فكرة. So, our proposal is through discussion to decide on a memory which lots of people share from the Syrian community. فالفكرة إن إحنا ناخد ذكريات من عندكم من أشخاص مختلفة، كل واحد وذكرياته المعينة، وبعدين And so we will offer up our skill, our technology, our experience in order to help the memory come to life. A good memory, a time that was joyful, full of pride, that is maybe not, that we can't, that doesn't exist right now here. We will offer our skill to discuss what should be in that, if everybody shares it. فلو كل واحد حكى ذكرياته الجميلة اللي كانت الحاجات اللي كان بيحبها، المشاعر الحلوة اللي كانت بتحصل له هناك، وهم بخبرتهم هيحاولوا يسألوكوا أسئلة أو حاولوا يطلعوا منكم أو يعني يسألوكوا حاجات، فأنتوا لما الإجابات بتاعتكم يقدروا يتخللوا منها، يقدروا يطلعوا منها المزيج اللي هم عايزين يعملوه. فاهم؟ So what is important is that the artists' support and the Syrian community decide with our help what they want to focus on if they're interested. فلو انتم مهتمين بالموضوع ده مهم، زائد الجانب الفني اللي هم عايزين يعملوه، ان انتم كمان تبقوا تساعدوهم بان انتم تقولوا لهم الحاجات المعينه اللي هم يقدروا يحولوها من كلام او من قصه، يحولوها لنوع من انواع الاصوات. So yeah, go ahead. And هلا هي عباره رساله، يعني هي بدها تنشر انه شو هي ثقافه الشعب السوري وكذا، بس بالواقع هي بالاساس هي رسالتنا، ونحن حابين انه نشكره على هي الفكره الحلوه اللي كثير. She's saying he feel like you want to engage or to say the culture, the Syrian culture, to make everyone understand the Syrian culture. yes. And he's saying that's a really great idea, and he thank you about this. It's amazing. Like good. He said, it's amazing idea. Thank you about that. Oh, my pleasure. And so I think that my feeling, I don't know, but my feeling is that the way to do this is to pick a moment that many people can share. So Amir and I were talking last week about maybe morning in the city of Homs, that moment, what you would hear, there would be birds, there would be traffic. We talked about people getting coffee, walking through the streets. فمثلا عشان تقرب لك الفكره كمان، مثلا هنتكلم، مثلا كانت بتقول لامير المره اللي فاتت ان احنا مثلا هنتكلم على يوم الصبح في حمص، مثلا في حمص الصبح، فمثلا هيبقى الدنيا زحمه، صوت طيور بتصفر، حد بيقلب كوبايه شاي، حد بيشرب، فاهم؟ فالاصوات دي هي انتوا اللي هتقولوا لنا القصه ماشيه ازاي الصبح، هم هيحولوا الفكره دي لاصوات، فالناس لما تسمع الصوت تتخيل اللي احنا بنحكيه. هلا في عندنا نحن شغله الصبح، يعني احنا ضمن المدينه تبعت حمص بسوريا، هي صايره بنص البلد يعني. فعندنا شيء مميز، بيجي الصبح مثلا بيكون بياعين خضره كثير، بتعرف على عربيات وكذا، بيصيروا بينادوا على الخضره من الصبح، من بدايه الصبح. او مثلا اذا حد ما عنده مثلا اكل او كذا بياخذ من الخضره، يعني عندهم تسامح كثير بهالشيء. يعني اول ما بنفيق اكثر شيء يمكن على صوت الخضره او هيك، عرفت كيف؟ He say like, see in the morning in Homs, in the city he was living in, see in the morning the people, they selling the vegetables and the fresh vegetables and stuff in the morning. They like it's a cars and they push it and they say
Is anyone want these vegetables? Yes, yes, exactly. And the people, they wake up. He's always remember that when he wake up in the morning, that's the first thing he can hear it. Like Yes. the people selling vegetables in the streets stuff. Exactly. And so I think if we can find those memories, of course, memory is also what you smell, it's what you see. But if we work on sound, and if we can gather, I'm hoping we will gather 6 or 8 or 10 people. So we might have, if there is a wife or a mother who wants to join, there might be some little children, you know, we would put in the sound of the vegetable seller. We might put in the sound of, you know, the mother calling, wake up, you know, whatever it is. But and it may be morning, but it might also be evening. We can decide what we want. احنا ممكن نشوف، يعني ممكن يبقى صباحي زي ما انت قلت، بس احنا عايزين حضراتكم ممكن تبقى زوجة وام ولد صغير، ومثلا الام مثلا بتصحي الولاد للمدرسة، يلا قوموا واصحوا، واحنا في حد بتاع الخضار بيبيع تحت. هي الذكريات دايما بتبقى قايمه على حاجات كتير، بتبقى طبعا ريحه وسمع واصوات، بس احنا هنحاول نركز على الاصوات، فنحول الذكريات او الحاجات اللي احنا كنا بنبقى عايشينها كاصوات تبقى متجمعه مع بعض. طبعا احنا عندنا ناس فنانين هنا وهيقدروا يجمعوا الاصوات دي صح يعني. So the idea is that we meet by Zoom. I think it will take at least 3 meetings, I think. And we decide what it is we're going to do. And then everybody takes a little piece of sound. So for instance, if, you know, if Wael remembers the vegetable seller, he records into his phone the sound of the vegetable seller. And, you know, we will build that. And then maybe Amir records something else, and somebody else records the children going to school, and Nick will be thinking about the music. We'll also be thinking about radio, you know, about kinds of birds, or not, or a cat, or, you know, each person will take a piece after we do I think the 3 Zooms of discussion will allow us to focus. فاحنا محتاجين 3 مرات نتقابل مع بعض، نحاول نركز على نقط معينه، وبعدين حضراتكم كل واحد موجود في المكان او موجود في الشاشه هيمسك جزء معين. حضراتكم مثلا حضرتك مثلا افتكرت اسم الناس اللي بتنادي على الخضار، فانت ممكن تسجل الصوت ده، تقول مثلا كان بينادي بالطريقه الفلانيه، ونيك مثلا يفكر على صوت المزيكا نفسها او الحاجه اللي هتبقى ورا اللي في الخلفيه، صوت انواع الطيور ايه، او صوت قطه، او صوت، يعني فاهم. احنا هنفضل نتناقش مع بعض لغايه ما نوصل للاصوات اللي هنركبها على بعض. Okay. And I remember, for instance, Amir was saying, oh, what about the market at the time of Eid? You know, everybody's in the market. So we can talk about what we can decide. Maybe we even make 2. I don't know. هي مش عارفه، احنا ممكن نعمل 1 أو 2. يعني امير المره اللي فاتت قال مثلا السوق في العيد زحمه وناس بتنادي وفرح واصوات ومزيكا، فشوف احنا هنحدد. في زمامير السيارات كمان استاذ. Yes, and the peeping in the cars, like, you know, the car is peeping, yeah. because it's in our country, it's more like than here. Yeah. It's a هلا في عنا بلا يعني بس ناخذ من نقطة دقيقة. في عنا شهر اسمه شهر رمضان. شهر رمضان يعني بصير عنده فترة غياب الشمس، بصير تجمعات بالحارات الشعبية وكذا، والناس بتشوف بعضها وبتصير بتحكي، وبصير ضجة هيك، إلى جو يعني حلو كتير. And there is a time in the year, there is a month, it's called Ramadan. They fasting. In the sunset, everyone it's gathering to eat together. Because and it's really it's everyone is maybe the gathering in the streets or gathering in the families, and it's crowded and like loads of people talking, and you know, these feelings as well, that it will be 10. Yeah. And so that would be a really good example. And then I think the last stage is once we have, and we work with Nick and we work with our sound designer, and we think about what happens, you know, over the time. So you go to the market and you talk, and we will, so I should let you translate that, sorry, and then I'll say one more thing. فاحنا هنركز على معانا نيك طبعا، هو هنبتدي احنا نقول مثلا احنا رايحين السوق، ونيك هيبتدي يقول الكلام اللي احنا عايزين نعمله، ويحاول يحوله لاصوات معينه، ونحاول نركب على بعض الاصوات دي على بعض، وكل واحد يبتدي يقول رايه او يقول فكره جديده. هنحاول نمسك في حاجه يعني. So then I think that the last stage is we work with some of the friends of Terra Nova who are from Northern Ireland, and we explain to them, they listen, and then they can be like tour guides. So they can
explain it to other Northern Irish people, we can record them, and so everybody comes together to make this. الموضوع احنا عشان ندخله في بعض ان احنا بعد ما نعمل ده كله هيسمعوا الاصوات دي لشخص، هيشرحوا له ايه هي الاصوات دي بتدل على ايه، وحد هنا من ايرلندا الشماليه هيبتدي يشرح والتراك شغال او المزيكا شغاله يشرح ان ده وقت كذا، ان ده كذا كذا بيحصل، فالناس تبقى تفهم الدنيا ماشيه ازاي، فعشان يدخلوا الامور في بعض، يدخلوا كلام يبقى بالمزيكا والناس تشرح كمان باللغه الانجليزيه هنا في ايرلندا الشماليه. But I think that the Syrian community must tell them what it is they want. You know, they direct it. بس انتوا اللي بتوجهوا، يعني هم عايزينكم انتوا توجهوا ايه اللي انتوا عايزين تبينوه، او انتوا ايه اللي انتوا عايزين تقولوه، يعني دي فكرتكم انتوا. هلا استاذ بس يعني لنوضح شغله، نحن راح نحكي بالنسبه لنا راح نحكي عن انه الطبقه الفقيره والطبقه المتوسطه، لانه نحن من ضمن هي الفئه، عرفت كيف؟ بس الفئه الغنيه نحن منا منها، ما راح نقدر نتكلم عنها خالص لانه هدول حياتهم تختلف كثير، عرفت كيف؟ Yeah. He's saying like we will say that's the poor people and the middle class. We will talk about this area because the rich people in Syria they don't know really. Yeah, it's a little bit away from them, but they will discuss more, or they tell you the stories about the middle class. You know, this area. That's fine. Yes. I don't mind, and we can mix it up. That's واحنا ممكن يعني عامه هي الثقافه نفسها، هم بيتكلموا على الثقافه نفسها. But what I would love it, for instance, if we are able to bring ladies in and we're able to bring children in. I know that, for instance, Amir's daughter is there. Maybe she can record the sound of a little girl going, you know, hey, Papa, good morning, or whatever. You know, we want to mix everybody in together. هم عايزين يدخلوا الناس كلها، مثلا زي أمير مثلا عنده بنوتة صغيرة ربنا يديلها الصحة، انها تقول مثلا صباح الخير يا بابا مثلا، او تعالى بابا صحيني، او تقول كلمتين بالعربي زي كأن حد بيصحي، او امير بيصحيها من النوم تروح المدرسه، فاهم؟ او سيده، او تكون سيده كمان بسم الله. Hello. Welcome. وعليكم السلام. Hello everyone. So I think also that maybe if some of the women want to participate who are not part of your family, I should maybe meet with them separately, you know, and I can talk to them in a women's meeting, and maybe we can work out a way, you know, we can figure out if Nick and I start out as the woman, then we can see about how we bring women and men together in a way that's okay for families. You know, I don't want to, I want to be able to give everybody a chance. So I'll think about that. هي هتفكر عشان لو انتم ما ينفعش تجيبوا السيدات، يعني السيدات تقدر تخش معاكم، او انتم مش حابين كده، فهي هتحاول انها تتواصل معاهم لوحدهم في فيديو لوحدهم من غير ما يكون في رجال، يعني او رجال يبقوا موجودين في الفيديو، وهي تتواصل معاهم لوحدهم، تقدر تتعامل معاهم وتاخد منهم، او تشرح لهم الفكره وتاخد منهم، عشان هي عايزه كل رجال سيدات ناس كبار ناس صغيرين، يعني عايزه جميع الاشكال، وبعد كده هتتعامل مع الموضوع. ما في مشكله استاذ. بالنسبه لي يعني زوجتي فينا بتحضر هون، ما في اي مشكله. كمان زوجتي ما في اي مشكله، يعني ما في. تفضل وائل. كمان زوجتي نفس الشيء، انا يعني كمان راح اشجعها انه تشارك بهالموضوع، لانه هذا الموضوع استاذ ما بيخصها هي، بيخصنا نحن شخصيا. He say Amir, he say my wife she can be with us in the same video, there's no problem. Okay. And well as well I say that's my wife, she will be with us as well. He will encourage her, because this project, he say it belong to us, like he's talking about himself, he's belong to him, but he want the people to come and be with in this project. Yes. So it would be okay for other families to join. يعني ما فيش مشكله ان بقيه العائلات ممكن تخش معانا صح؟ ليش ما في اي مشكله استاذ، ما في اي مشكله. بظن يعني انه العائلات مثلا، عفوا، بظن انه العائلات مثلا اذا كان في شغله عائليه مثلا يمكن يشتركوا بهالشيء، بس مثلا اذا كان في شباب يعني لحالهم او كذا يمكن في يصير ما في مجال، عرفت كيف؟
Oh, okay. He's saying like maybe if it's from the same family, the women or the girls they can join. Yeah. That's no problem. Maybe it's in different family. He doesn't know, but maybe yeah yes. enough. But he's saying like their family. That will be no problem Okay. at all. Yes. So what I might do is I might go. I know that Elizabeth, for instance, has connections with a women's group. So I might go talk to them, see how they feel, and then I can slowly bring people together. Or if we need to do two, we do, I don't know, one market and one something else, that's okay as well. So I think as long as my Syrian new friends have, as long as they are happy with the direction of the project, then I will be happy. هي ما عندهاش مشكله حتى لان اليزابيث كمان عندها زي بتعمل زي مجموعه سيدات هي او بتتعامل مع سيدات سوريين يعني فهي ممكن اندريا تروح معاهم هناك وتشرح لهم او هم يعملوا حاجه لوحدهم لو هم مش عايزين يخشوا مع شبان مثلا فتاخد منهم حاجات معينه او اصوات معينه او الفكره معينه وبعد كده تاخد منكم كمان فكره وزوجاتكم والعائلات بتاعتكم فكره ثانيه وبعدين نبتدي نجمعهم مع بعض يعني فاهم من كل الجهات يعني. ما في مشكله استاذ اللي بيلاقوا مناسب نحن جاهزين. Yes, that's no problem. We are ready for anything. Yes. So can I ask my other colleagues? Forgive me, I've occupied the screen a lot to try to explain the project, but so forgive me. Can I ask colleagues and friends who are here from Northern Ireland as well as from Terra Nova? Are there things that you feel that we should be thinking about? For instance, one of the things that occurs to me, Donna, is we might need to find a lady translator to meet with Elizabeth's women's group, just to kind of connect with them woman to woman first, to see how they feel. Is that something we could maybe do, or yeah, does that seem okay? Yeah, certainly. I mean, Okay. just liaise with Diverse NI again Okay. and forward it to us. Okay. Yeah. And Elizabeth, does that seem like a good idea that we might find a time to talk to your group, the women that you know? Yeah, I just clarify that it isn't a group. It's a number of English students who I see on Zoom on one-to-one. So there was a small group of mums, so Amira's wife and Wiles' wife and a few other ladies, but that was way before COVID. Okay. Yeah. So the ladies that I'm seeing, I see them one-to-one. Sure. So maybe you might just ask them if they were interested. Yeah. Now you have an understanding of the kind of the way the project is working. And it feels that if we keep this as a family project so that the whole family is involved, that can be, we are meeting like families in a public place. We just happen to be on Zoom. انا هشرح لك I will like quickly tell them what we're doing now. هي وائل او بص يا امير هي بتحاول تقول لدونا وبتحاول اليزابيث برضو تقول لهم اذا كان عندهم يعرفوا عائلات تانية يقدروا يخشوا معانا وهي تتعامل معاهم وان هم ممكن نتعامل كانها عيله واحده زي كاننا صحاب او عائله واحده ونتعامل مع بعض كاننا عيله واحده وبعد كده نبتدي نكبر الموضوع مع بعض ان شاء الله او المشروع مع بعض. ما في اي مشكله استاذ. هلا بدي اسال سؤال انه تفضل. الاشخاص اللي لازم انه يجوا على المقابله او على الزوم انه لازم يكونوا عايشين بايرلندا الشماليه سوريين عايشين بايرلندا الشماليه. تمام. He can ask you a question like it have the Syrian people that come to this project or this or Zoom, they have to be living in Northern Ireland or they can be Syrian but they're not living here. Oh, that's a really interesting idea. Donna, can we invite some Syrians who are not in Northern Ireland to join us as well? I don't see why not. Yeah, that might sort of put a whole different slant on it. Absolutely. Yeah. As long as we have some. As long as I would say the bigger bulk is from Northern Ireland and the few families outside. Yeah. Yeah. هي بيقولوا ما فيش مشكلة خالص دي حاجة جميلة جدا. المهم يبقى الأكترية السوريين اللي عايشين في ايرلندا الشمالية بس لو في عائلة أو شخص أو 2 أو 3 سوريين بس مش عايشين في ايرلندا الشمالية ما فيش مشكلة خالص أيا كان هم عايشين فين يعني. ما في أي مشكلة. تمام. So I think we would like to sorry just to say Amir and Wasel that if we're particularly keen to work with families in Ards and Bangor and the borough of Ards and North Down. So we're particularly interested in working with Syrian families
within that area. هم بيحاولوا كمان يتعاملوا اكتر مع العائلات اللي عايشين في المنطقه بتاعه بانجر والمنطقه بتاعه نيو اردز والحتت دي. دول اكتر عائلات هم عايزين محتاجين يتعاملوا معاها اكتر، يعني اكتر من عائلات من بقيه المناطق يعني، او المشروع في المنطقه دي يعني. I love the idea that we have a few guests who join us from elsewhere. فهي بس الفكره ان في عندنا ممكن حد مش عايش معانا في ايرلندا الشماليه، سوري ومش عايش في ايرلندا الشماليه، ان هو يخش معانا ويضيف معانا. دي حاجه فكره جميله جدا وفكره رائعه جدا، مفيش مشكله خالص. ما في مشكله. هو الحقيقه في شخص يعني عزيز علي هو بلبنان يعني، وحابه يعني بحب انه يشارك في هيك امور وكذا، انه اذا بيحضر معنا because he knows someone, he's Syrian but he lives in Lebanon now. Oh, and, great. And he feel like he will say stuff. Yeah, he will really would like, or he would be loved to be in here. Yes. And they become our guests. Yeah. We know وهيبقوا ضيوفنا يعني، هو هيجي ويبقى ضيفنا، ممكن يضيف حاجه معينه، هيبقى ضيف معانا في الموضوع يعني. Because I would just say Donna is the generous person who has supported this project, and she is from Ards and North Down. So we wanted to give all honor to Ards and North Down for their support, but it's a generous place. We can invite guests, I think, to join us. And we have 28 families in Ards and North Down. Yeah. هم عندهم تقريبا 28 عائلة في المنطقة دي، فهم وهي دونا من الاشخاص اللي عملت او ساعدت في المشروع ده، او مولت المشروع ده، او ساعدت في تمويل المشروع ده، فهي عايزين يشتغلوا مع المنطقه بتاعتها اكتر من بقيه المناطق يعني. ما في اي مشكله. That's no problem. So here's what I think, and I would ask Nick and Josh if you agree with me. I think we probably need to do a little bit more talking, and Elizabeth, if people want to talk to us later in the week, I'm sure we can check in with Rami and we could arrange another information session like this for people, because this is what always happens. We always think we're going to get the whole group together, and it doesn't it takes 3 or 4 more sessions than you imagine. Believe me, every project I do is like that. So but I think what we probably want to do is to get one Zoom where we're actually working on the project before Christmas. One date in our diaries where we all get our diary and we agree, okay, we're going to meet on the and we can talk about that tonight, but we should have a target date, which is our start. And then if we do one thing before Christmas, we can pick it up again in January. That's if you don't mind telling the gentleman, and I'm going to look for some dates and suggest some. هي عايزه اكتر حاجه هي محتاجه say hello. Hi. Oh, hi. Hello. We're going to make her a star. هنخليها نجمه. احنا مش سامعين صوتك يا امير، احنا مش سامعينك، انت قافل الميكروفون. بنتي حنين. Yeah, that's she's his daughter is called حنين. حنين yes. حنين. فهي كانت اندريا بتقول لكم يعني ان هم عايزين يحددوا وقت في يوم. ما احنا ممكن بعد مثلا 3-4 ايام نتقابل تاني عشان نتكلم تاني او نجمع، بس احنا عايزين نحدد يوم يبقى قبل الكريسماس او قبل يوم 25 يعني 12 مره نشتغل، يبقى يوم الناس كلها تجتمع، الناس كلها تقعد نشتغل، يبقى يوم شغل يعني، يبقى من اول ما نبتدي المقابله ان احنا يبقى في شغل وفي نقول افكار ونبتدي نعمل حاجات ايجابيه يعني، فاهم؟ فعايزين نحدد مره في شهر 12 وبعد كده ممكن نحدد مره كمان لو الدنيا مشيت تمام نحدد مره كمان في شهر 1. فهي هتحاول تشوف النتيجه، تختار تقول لكم اوقات ونختار يوم كلنا نوافق عليه ونخش نشتغل فيه على طول. اتفضل. ما في مشكله استاذ. نحن هلا يعني تقريبا بنعرف جميع العائلات اللي ساكنين بنيوتن أرز وبانجور، يعني راح نحاول انه نشجعهم انه يشاركوا بهذا الموضوع ويعني نبني هذا المشروع ان شاء الله. ان شاء الله. He say like I know most of the families they live in Nunards and Bangor and this area. He knows most of the family and he will encourage them all to be in this project and to come with us here. He will do his best to collect more people he can. That collect. is fantastic. And 10. Yeah, thank you so much. أستاذ بحس أنا كل ما صار في تنوع وفي آراء أكثر إنه بحس إنه المشروع راح ينجح أكثر.
he say, I feel like if it's more variety or different people from each family, like loads of families, that will be the project will be more successful. That will be more interesting. Yeah. Interesting. Yeah. هيبقى الموضوع ليه طعم مختلف لو عائلات كتيرة وناس كتيرة وناس مختلفة هيبقى موضوع أحلى. صح كده؟ أكيد لأنه نحن عندنا بسوريا في عندنا 14 محافظة يعني 14 مدينة وال 14 مدينة عندها عادات وتقاليد بتختلف كمان عرفت كيف؟ طبعا. فهي say because we have in Syria 14 cities and each city has its own like you know, own stuff they do or traditional stuff. In each city, if someone from each city come, that would be a really big difference in each one. They say. And I think what happens though is it's kind of like Canada is a very big country, and if I am in Toronto is very different from Vancouver. But when Canadians, oh, sorry, go ahead. Yeah, go. Sorry. So when Canadians, we feel very different. But when Canadians meet in Ireland, we don't care that I'm from Toronto and you're from Vancouver. We can find the things we have in common. فده بيحصل. كندا برضو بلد كبيرة جدا. فمثلا لو فيها مدن كتير والناس مختلفة برضو يعني الناس اللي في تورنتو مش زي الناس اللي في مدينة تانية بس لما هما الاثنين في مدينتين مختلفين بيتقابلوا في مكان تاني بيحاولوا يلاقوا الحاجات اللي شبه بعض أو بيحاولوا يقعوا على الحاجات اللي هما الاثنين بيعملوها زي بعض أو حاجات مختلفة نوعا ما بس يعني فبتبقى حاجة جميلة أو حاجة ممتعة يعني فدي حاجة فكرة جميلة. Maybe, you have to talk about it. يعني احنا كده هنتكلم في المواضيع دي كلها هنشوف ايه اللي احنا نقدر نتكلم عليه وايه اللي ما نتكلم يعني دي كلها افكاركم زي ما هي قالت لكم في الاول يعني. So we will find what we want to do. فاحنا هنشوف او هنتفق مع بعض احنا عايزين نعمل ايه يعني انتوا هتقولوا انتوا عايزين تمشوا الموضوع ازاي او في انهي اتجاه. So Nick, you've been listening to all of this as our composer who's going to be thinking about music running through or supporting things. Nick is also going to be finding out if there are musicians in the families, because music is good in the mix as well. And Nick, is there anything that you would like to add that you feel that you should say, that you should tell us or warn us about at this stage? So just maybe say 3 things. I'd say that the first thing is, just because it's come up there, the idea of contacting people who aren't here in Northern Ireland, I think from the point of view of it being an artistic project and making it real, and maybe getting across some ideas of, missing people or loneliness or what things are like back at home compared to here. I think that's a really good thing. It'll up the emotion of the piece maybe, or make it more real to people. So that'd be the first thing I'd say. The second thing I'd say is, if there are particular issues that arise with people getting together for whatever reason, because of the type of project it is, we can take sound from any type of source. We can take sound from a Zoom meeting. We can take sound from a phone. We can take sound from some file you've recorded onto your computer. It doesn't matter. So if you come up with something in the moment that feels genuine to you, if someone's mother is telling a story and they just want to record it themselves, something pops into your head, you can record it and we can embed it in that world. So that'd be the second thing I'd say. So we can adapt to everyone's needs, whether they're societal needs, whether they're practical needs, whatever they are, we can still get the sound. And I'd say the third thing is just be absolutely genuine. So if you don't listen to any Syrian music and just listen to Western music, let me know. It's about what's real to you and your culture. And I've no assumptions whatsoever. I will take whatever you say, and we'll find a way of making it work. So just be open and genuine. So the idea being that if what was on the radio in the market in Damascus was Eurythmics, people should say that because that would be real. That's real, yeah. Exactly. هو عايز يتكلم نيك عايز يتكلم على 3 حاجات. واحدة فيهم أول حاجة إن فكرة إن حد يبقى مش عايش معانا كمان في أيرلندا الشمالية سوري وقاعد بره يعني وإن هو يخش معانا في الموضوع ويقول أحاسيسه ويقول ذكرياته والحاجات دي هيضيف جدا للموضوع ويخليه يبقى ليه مصداقية كبيرة جدا لما المشروع يكمل لأن هيبقى فيه أحاسيس مختلفة الناس اللي عايشة هنا ممكن يكون حد عايش في لبنان ممكن يكون وحيد ممكن يكون أيا كانت الأحاسيس يعني فهيدي مصداقية للتنوع اللي احنا كنا محتاجينه.
تاني حاجه هو بيقول لك احنا ما عندناش مشكله، ممكن نبقى قاعدين في دلوقتي على زوم وحد انت بتتكلم مع حد مثلا وجات لكم فكره مع بعض، فايه دي فكره حلوه احنا عايزين ممكن نقدر نحطها فتسجلوها. والدتك بتتكلم مع والدتك مثلا والحاجه بتحكي لك قصه مثلا عن زمان، فتقول ايه ده، دي القصه دي حلوه، فتيجي مسجلها على الموبايل وتبعتها لهم. يعني ايا كانت الطريقه، عن طريق التليفون، عن طريق فيديو، ايا كانت الطريقه اللي انت عايز تسجل بيها، ممكن نتعامل عن ايا كان الاسهل لكم او المتاحه، الطرق المتاحه لنا ان احنا نسجل اصوات معينه او قصه او صوت معين. ثالث حاجه الحقيقه، يعني الحاجه اللي انتوا كنتوا بتسمعوها فعلا مثلا في الراديو، ايا كانت هي كانت مزيكا غربي او مزيكا عربي او مزيكا سوري، ايا كان النوع اللي انتوا كنتوا بتسمعوه، هو ده اللي هم عايزينه. هم عايزين الاصل او الفعل الحقيقي، عشان لما حد يسمعها يتخيل فعلا هناك كان بيحصل ايه. فالمزيكا مثلا اللي كانت شغاله في راديو في دمشق مثلا او في حمص مثلا الصبح، هي دي النوع المزيكا اللي هم عايزينها. او اللي انتوا كنتوا بتسمعوها مثلا وانت رايح الجامعه او انت رايح الشغل، ممكن تكون بتسمع اغاني معينه غربي، مش فارقه، بس المهم يكون اللي كان بيحصل فعلا فالناس تحس بالموقف نفسه. ما في مشكله. لا هي استاذ بالنسبه للموسيقى عند الصبح، يعني معروفه عندنا بسوريا بكل المحافظات عم بيحطوا السيده فيروز، اذا بتعرفها. فيروز معروفه، يعني هي الصباحيه على طول حاطينها. He say like in Syria in the morning, wherever that the city it is, they listen to the a lady, she's called Fayrouz. She's a lovely musician. Oh yes, I know her. I know the name. Yeah. هي عارفاها. Most of the Syrian people in the morning they listen to Fayrouz in the morning. It's something really common in the morning. Yeah. Everyone is listening to Fayrouz. Yes.